Mahina ang ulan na ngara na ayan, parang sumasabay sa lungkot ni Liza habang nakateo siya sa haraping lamang bahay na minsan ay tinawag niyang tahanan. Mahigpit niyang hawak ang lamang bag na halos map unit na, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at sakit. Dito na lang ba talaga ako babagsak, mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong ito. Dati, siya ang may mayos na buhay. May asawa, may sariling bahay, at may pangarap na pamilya. Pero lahat ay nawala, nang pumana ang kanyang asawa. At kasabayang pagawala ang kanyang asawa, unti-unting nawala rin ang lahat sa kanya. Wala ka ng karapatan dito, siga noon ang kanyang biyenan na si Aling Teresa, habang galit itong nakateo sa sala. Pero mana ito ni Marco para sa akin, para sa amin, umiyak na paliwanag ni Liza. Ngunit hindi ayan pinakinggan ni Aling Teresa. Mana? Para sa'yo. Huwag kang magpatawa. Hindi ka naman tunay na bahagi ang pamalayang ito. Parang katsilyang tumasak sa puso ni Liza ang mga salitang ayan. Hindi niya inasahan na ang tang tinyering niyang pangalawang ina ay siya palang magtataboy sa kanya palabasing bahay. Lumayas ka. Nayan na, dagdag pa nito. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang bahay, ang pera, ang seguridad, pati ang dignidad niya. Hindi na niya napigilan ang pag-ayak habang dahan-dahan siyang lumabas ang bahay. Wala siyang ibang dala kundi ilang damit at mga alaala ang kanyang asawa. Mula noon, nagsimula ang pinakamadalim na yugto ang buhay ni Liza. Nakatira siya sa maliit na kwarto sa isang masikip na eskinita. Halos hindi sapat ang sahad niya bilang tindera para mabuhay araw-araw. May mga gabing wala siyang makain. May mga ara na inaisip niyang sumuko na lang. Pero tuwing naalala niya ang kanyang asawa, napapigilan siya. Liza, kaya mo, yan, matatag ka, parang naririnig pa rin niya ang boses nito. At ayan ang naging dahilan kung bakit siya patuloy na lumaban. Isang ara, habang naglalakad siya pawi, nadanan niya ang dati nilang bahay. Nakateo siya sa labas, tahimik. Naroon pa rin ang mga ilo. Naroon pa rin ang mga halaman na siya mismo ang nagalaga. Pero wala na siya roon. Bigla niyang nakita si Aling Teresa sa bintana, masaya, may kausap sa telepono. Parang walang nangyari. Parang hindi siya sinaktan. Parang hindi siya pinalayas. Doon tuliyang pumatak ang luha ni Liza. Hindi ito ang katapusan, bulong niya habang pinipunasan ang kanyang mga mata. Hindi ako mananatiling ganito habang buhay. Sa ara na ayan, may nagbago sa kanya. Hindi na siya ang dating mahina at umiyak na babi. Unti-unting nabuo sa puso niya ang isang matabay na desisyon. Babanggan siya. At balang ara. Babalik siya. Hindi bilang kawawa. Kundi bilang isang tong hindi na nila kayang tapakan. Lumabas ang mga buwan. Mas lalo pang humarap ang buhay ni Liza, pero mas lalo rin siyang tumabay. Nagtrabaho siya ng doble. Minsan tatlong trabaho pa sa isang araw. Sa umaga, tindera. Sa hapon, tagalinis. Sa gabi, nagtitinda ang pagkain sa kalsada. Halos wala na siyang tulog. Halos wala na siyang pahinga. Pero hindi siya tumigil. Hanggang sa isang araw, may lalaking lumapit sa kanya habang siya ay nagtitinda. Mukhang masarap ang tinda mo sabi nito habang nakangiti. Ang gumatay si Liza kayat pagod. Opo, subukan niyo pa. Hindi niya alam, ang simpleng araw na ayan. Ang magiging simula ang pagbabagong hindi niya inasahan. At ang anang hakbang. Papunta sa pagbabalik niya, hindi akalain ni Liza na ang simpleng pakikipag-usap sa lalaking ayan ay magbabago ang takbo ang kanyang buhay. Tahimik lang itong kumain sa tabi ang kanyang maliit na pwesto. Mapapansin mong mayos ang pananamit nito, parang hindi karaniwang dumadayan sa ganitong lugar. Magano lahat, tanong nito matapos kumain. Sandali lang pa, sagad ni Liza habang kinakalkula ang presyo. Ngunit bago pa niya matapos, iniabot na ang lalaki ang pera, doble sa halaga. Naku pa, sobra pa ito, nagulat na sabi ni Liza. Ang gumatay lang ang lalaki. Hindi. Tama lang yan. Masarap ang pagkain mo. Saglit na natigilan si Liza. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng kabataan.
Salamat pa, mahina niyang sagot. Pero bago umalis ang lalaki, tumigil ito at muling tumingin sa kanya. Matagal ka na bang nagtitinda dito? Opo, ilang buwan na rin pa. Mag-isa ka lang. Napayuko si Liza. Sandaling natahimik bago sumagot. Opo. May kananong lungkot na duman sa kanyang muka na hindi nakaligtas sa paningin ng lalaki. May problema ka ba, diretsong tanong nito. Sa una, nagalanlangan si Liza. Hindi siya sanay magkwento ang problema sa estrangero. Pero hindi niya alam kung bakit, parang may tiwala siyang naramdaman. Wala naman pa, sanay na lang, pilit niyang jiti. Ngunit halata ang bigat sa kanyang mga mata. Tumango ang lalaki, parang naintindihan ang hindi niya sinasabi. Ako na pala si Daniel, pakilala nito. Liza pa. Liza, mukhang hindi ka pangabambuhay dito sa kalsada. Napakunat ang noo ni Liza. Pa. May potential ka. Kita sa sipag mo sa paraan mo makapagyusap. Sa diskarte mo. Hindi agad nakasagad si Liza. Parang matagal na niyang hindi naririnig ang ganitong salita. Kung by bigyan ka ang pagkakataon, kukunin mo ba? Parang tumigil ang mundo ni Liza sa tanong na ayon. Pagkakataon. Matagal na niyang hinintayin. Pero ilang beses na rin siyang nasaktan dahil sa pag-asa. Ano pang klaseng pagkakataon, maingat niyang tanong. Ang gumatay si Daniel. May maliit akong negosyo. Kailangan kayo ang tong mapagkatiwalan. Hindi perfecto, pero meron ang lumaban. Napalunak si Liza. Bakit pa ako? Diretsong tumingin si Daniel sa kanya. Kasi nakikita kayo sa iyo ang tong hindi sumasuko kaya't wasak na. Natahimik si Liza. Parang may tumama sa puso niya. Hindi niya napigilan, napalya siya. Hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil may anang tong nakikita ang halaga niya muli. Handa ka bang magsimula ulit, tanong ni Daniel. Huminga ang malalim si Liza. Sa isip niya, bumalik ang lahat, ang panalamiging biyenan niya, ang pagtaboy sa kanya, ang mga gabing umiyak siya mag-isa. At sa anang pagkakataon. May liwanag na dumating. Opo, mahina pero matatag niyang sagot. Opo, handa pa ako. Ang gumatay si Daniel. Magita tayo bukas. Ibibigay kayo ang address. Kinabukasan, kinakabahan si Liza habang papunta sa lugar na ibinigay ni Daniel. Hindi siya makapaniwala. Isang maliit pero mayos na opisina ang bumangad sa kanya. Malinis. Tahimik. At malayo sa mundong nakasanayan niya nitong mga nakarang buwan. Pagpasak niya, sinalubong siya ni Daniel. On time ka. Maganda, yen. Ang gumatay si Liza, kaya't halatang kabado. Simula na yan, tutulungan kitang matuto. Pero tandaan mo, hindi ito madali. Opo. At doon nagsimula ang bagong yugto ang buhay niya. Sa una, nahirapan siya. Hindi siya sanay sa mga papers, sa mga presiso, sa pakikatungo sa iba ibang klaseng tao. Maraming beses siyang nagamali. Maraming beses siyang pinagalitan. Pero hindi siya sumuko. Aurora, mas lalo siyang natuto. Aurora, mas lalo siyang tumabay. Hanggang sa napansin ni Daniel ang pagbabago. Ang bilis mong matuto, sabi nito isang araw. Ang gumatay si Liza. Kailangan kayo pa. Unti-unting nagbangga ang lahat ang paghihirap niya. Lumaki ang negosyo. Dumami ang kliyente. At si Liza. Hindi na lang basta empleyado. Najing kanang kame na siya ni Daniel. Lumipos ang ilang taon. Hindi na makalala ang dating Liza. Mula sa babaeng pinabayan at tinapakan. Isa na siyang matatag at respetadang babi. May sarili na siyang pera. May sarili ng pangalan. At higit sa lahat. May tiwala na siya sa sarili niya. Pero sa kabila ang lahat. May isang bahagi ang puso niya ang hindi pa rin nakakalamat. Ang nakaraan. Ang sakit. At ang tang kumuha ang lahat sa kanya. Isang gabi, habang nakatana siya sa bintana ang kanyang bagong opisina, napahawak siya sa kanyang dibdib. Panahon na ba, bulong niya. Dahan-dahan siyang gumatay. Hindi na ayon jiti ang sakit. Kundi ang isang tong handa ng harapin ang nakaraan.
Bablik ako. At sa pagkakataang ito. Hindi na siya ang API. Kundi ang tang hindi na kayang tapakan, tahimik ang gabi habang nakapo sa Liza sa lobing kanyang maluwag at eleganteng opisina. Mula sa bintana, tana naya ang alaing lungsod, mga ala na minsan ay pinapangarap lang niyang mabat. Ngayon, bahagi na siya nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang beso ng tubig sa kanyang mesa, pero hindi naya ito ininom. Malalim ang inisip naya. Hindi na siya ang dating Liza. Hindi na siya ang babaeng umiyak sa gilid ng kalsada. Hindi na siya ang tang kayang tapakan at palayasin. Pero kaya't gano kaleo na ang narrating naya. May isang sugat na hindi pa rin tuluyang nagahilan. Ang nakaran. Ang bahay. At ang biyenan niyang walang awa siyang itnaboy. Mahina niyang bulong, hindi naya alam kung galit ba o lungkot ang nararamdaman naya. Ilang taon na rin ang lumipas. Pero sariwa pa rin ang alaala. Ang sigaw. Ang panlalit. Ang sandaling nawalan siya ng lahat. Napapikat sa Liza. At sa likod ng kanyang isip, bumalik ang isang eksena. Lumayas ka. Wala kang karapatan dito, sigayan ay aling Teresa noon. Napakuyam ang kameo ni Liza. Pero sa pagkakataang ito. Hindi na siya ayak. Sa halip, tumeo siya at tinanggo ang kanyang mesa. Binuksan naya ang isang drawer at kinaha ang isang lumang larawan. Larawan nilang mag-asawa. Napanjiti siya ang bahagya, pero may kasamang lungkot. Marco, natapad ko na, bulong naya. Pero may kulang pa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang larawan. Panahan na para kunin ko ang narapat sa akin. Kinabukasan, maga pa lang ay nasa opisina na sa Liza. Abla ang lahat. May meeting. May mga papers. May mga tawag. Pero iba ang ora ni Liza na yan. Mas seryoso. Mas determinado. Pumasak si Daniel sa kanyang opisina. May inisip ka, diretsong sabi nito. Hindi na nagtaka si Liza. Kilala na siya nito. Sagat naya. Gusto kong bumalik. Sandaling natahimik si Daniel. Sa kanila. Tumango si Liza. Hindi para makapagaway, kundi para tapyasan ang dapat tapyasan. Pinagmasdan siya ni Daniel. Sigurado ka ba? Huminga ang malalim si Liza. Matagal ko nang tinatakasan to. Pero nayan, kaya ko na. Ang gumatay si Daniel, bahagya. Kung kailangan mo ang tulong. Kaya ko na, putol ni Liza, pero may lamang. At sa anang pagkakatayan. Ramdam naya sa sarili naya ang tunay na lakas. Hindi na hiram. Hindi na umaasa sa iba. Sarili na naya. Makalipas ang ilang araw. Isang item na katsi ang huminto sa harap ng isang pamilyar na bahay. Ang bahay na minsan niyang tinaran. Ang bahay na kinaha sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng katsi. At lumabas si Liza. Nakasuot ang eleganteng damit. Mayos ang ayos ng buhok. At ang tindig naya. Punong-puno ang kumpiyansa. Hindi siya agad gumalaw. Tinitigan naya ang bahay. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang masasayang sandali kasama ang asawa naya. At ang pinakamasakit. Ang araw na Pinalayas siya. Napapikat siya sandali. Pagdalat naya. Iba na ang kanyang mga mata. Matapang. Matatag. Handa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gate. At walang pag-alinlangan, pinindot naya ang doorbell. Ilang segundo ang lumipas. May lumabas na kasamahay. Ma'am, sino pa kayo? Ang gumatay si Liza. Sabihin mo kay aling Teresa, may bisita siya. Nagtaka ang kasamahay pero tumango. Ilang sandali pa. May mga yabag na narinig mula sa loob. At doon. Lumabas si aling Teresa. Pero hindi na ito ang daddy. May edad na. Mas mabagal ang galaw. At parang may bigat ang muka. Pagkakita pa lang naya kay Liza. Parang tumajo ang mundo. Ay ikaw, nangying inignit ang sabi. Ang gumatay si Liza. Isang jiti na puno ng kahulugan. Ako na. Hindi makapaniwala si aling Teresa. Bakit ka nandito? Humakbang si Liza papalapit.
Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot. Ako. Bumalik lang. Para saan? Saglit na tumanjan si Liza sa lobing bahay. Ang bahay na minsan niyang tahanan. Para kunin ang para sa akin. Nanlaki ang mata ni Aling Teresa. Wala kang karapatan dito, agad nitong sagot, parang reflex. Pero sa pagkakataong ito. Hindi na umatras si Liza. Sa halip, bahagya siyang gumatay. Talaga ba? Dahan-dahan niyang kinaha ang isang folder mula sa kanyang bag. At iniabot ayon. Basahin niyo pamuna. Nagalanlangan si Aling Teresa, pero kinaha niya ang folder. Habang binyabuksan niya ito. Unti-unting nagbago ang kanyang muka. Mula sa inis. Naging gulat. Mula sa gulat. Naging takot. Ano, tu, nanginginig niyang tanong. Diretsong tumanjan si Liza sa kanya. Mga dokumento. Mga dokumentong magpapatunay, kung sino talaga ang may karapatan. Natahimik ang palagid. Tanjing ang hanjan lang ang marinig. At hindi pa, yan ang lahat, dagdag ni Liza. Isang hakbang pa siyang lumapit. Simula pa lang, tu. Sa sandaling ayon. Naramdaman ni Aling Teresa ang isang bagay na hindi niya inasahan. Takot. Hindi sa dati niyang manugang. Kundi sa babaeng nakatayo sa harap niya nayan. Dahil alam niyang. Hindi na ito ang Liza na kaya niyang tapakan. At sa anang pagkakataon. Siya naman ang nanginig, nanatiling tahimik ang palagid habang hawakan ni Aling Teresa ang mga dokumento. Halos hindi siya makahinga habang isa-isa niyang binabasa ang laymaning folder. Hindi ito toto, bulong niya, nanginginig ang boses. Pero malana ang lahat. Perma. Legal na papers. At ang pangalan ni Liza, nakasalat bilang pangunahing tagapagmana. Pipano, napatras si Aling Teresa habang nakatingin kay Liza. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Liza. Kalma lang siya. Ayon ang toto na matagal niyong itinago, mahinahan niyang sagot. Hindi. Ako ang ina. Ako ang may karapatan sa lahaing iniwaning anak ko, sigaw ni Aling Teresa, pilit binabawala ang takot sa kanyang dibdib. Ang gumatay si Liza, pero hindi na ayon ang jiding may sakit. Jiding sigurado. Bilang ina, oo, may bahagi ko. Pero hindi lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. At lalong hindi ninyo pwedeng kunin ang hindi sa inyo. Napapo si Aling Teresa sa silya sa veranda. Parang nanggina ang tuhod niya. Sa anang pagkakataon. Hindi siya makasagot. Akala niyo, wala akong alam, patuloy ni Liza. Akala niyo, habang pinapalayas niyo ako noon, wala na akong babalikan. Napayuko si Aling Teresa. Hindi siya makatingin. Pero hindi patapos si Liza. May iniwang liam si Marco, sabi niya habang muling naglabas ang papel mula sa bag. Nanlaki ang mata ni Aling Teresa. Ano? Iniabot ni Liza ang papel. Basahin niyo. Mabagal ang kilos ni Aling Teresa habang kinukuha ang liam. Halata ang takot sa kanyang mga kame. Pagbukas pa lang niya. Nakalala na niya agad ang sulat kame in kanyang anak. Ma, kung sakaling may mangyari sa akin. Nanginginig ang kanyang labi habang binabasa. Gusto kong malaman ninyo, na si Liza ang tong pinalay ko. Siya ang bumuo sa akin. Siya ang kasama ko sa lahat. Tumulo ang luha ni Aling Teresa. Ang lahaing napundar ko, ay para sa aming dalawa. Pero kung ako man ay mawala, ipagkakatiwala ko ang lahat kay Liza. Napahinto siya. Hindi na niya kayang ituloy. Hindi, yumiyak na bulong niya. Tahimik lang si Liza habang pinapanood siya. Kung sakling hindi ninyo siya tanggapin, sana balang ara maintindihan ninyo, na siya ang pamilya ko. Tuluyan ng bumagsak ang papel sa kame ni Aling Teresa. Parang gumuho ang mundo niya. Bakit, hindi ko ito alam, nanginginig niyang tanong. Dahan-dahang sumagot si Liza. Dahil itinago niyo. Biglang napanggit ang yulo ni Aling Teresa. Hindi, agad niyang tangi, pero mahina na ang boses. Hindi ko. Talaga, putol ni Liza. Nayon, mas tumalim ang kanyang tingin. Kung hindi niyo itinago, bakit hindi ko ito nakita noon? Tahimik.
Walang masago asay aling Teresa. Bakit nung Pinalayas nayo ako, wala kayong binanggit kaya desang salita tungkol dito. Napatras ang matanda. Doon naya narealize. Wala siyang matatakbahan. Natakat kayo, diretsong sabi ni Liza. Natakat kayo na mawala sa inyo ang lahat. Bumalis ang paginga ni aling Teresa. Hindi, ginawa kayo yan para sa pamilya, pilit niyang depensa. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Liza. Pamilya, bahagya siyang natawa, pero walang saya. Tinuring nayo ba akong pamilya noon. Tumahimik ang lahat. Walang hanjan. Walang galaw. Tanjing ang bigat in katotohanan ang narun. Alam nayo kung anong pinakamasakit, tanong ni Liza, mas mahina na ang boses. Hindi yang nawala sa akin ang bahay, o ang pera. Tumanjan siya diretso kay aling Teresa. Kundi yang tinanggol nayo sa akin ang karapatan kong maging bahagi ng pamilyang minahal kayo. Napalya si aling Teresa. Pero nayon. Iba na ang sitwasyon. Hindi na si Liza ang umiyak sa harap naya. Siya na. Lumapas ang ilang segundo in katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Liza. Hindi ako bumalik para magmakawa, malana niyang sinabi. Kundi para itama ang mali. Kinaha naya ang folder mula sa mesa. At simula na yan, kukunin kayo na ang lahaing para sa akin. Legal. Tahimik. Pero sigurado. Napatinjan si aling Teresa sa kanya, punong-puno ang takot. Ano ang gagawin mo, mahina niyang tanong. Huminto si Liza sa kanyang paglalakad. Hindi siya lumingan agad. Pagkatapos ng ilang segundo. Bahagya siyang tumanjan sa gilid. Ang hindi kayo nagawa noon. At ang hindi nayo inasahan na yan. At saka siya tuluyang naglakad palabas ng gate. Iniwan si aling Teresa. Mag-isa. Wasak. At puno ang pagsasisi. Habang papaleo ang kotse ni Liza. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal niyang hinintay. Katarungan. Pero sa likading lahat. May paparating pa lang na mas malaking laban. Dahil ang akala ni Liza. Tapos na ang laban. Pero ang toto. Simula pa lang ito hindi agad umalis sa isip ni Liza ang nangyari. Habang nasa loob siya ang kotse, tahimik siyang nakatingin sa labas, pero ang utak niya ay punong-puno ang inisip. Akala niya, ayan na ang pinakamabigat na bahagi. Akala niya, sapat na ang katotohanang nalaman ng biyenan niya ang toto. Pero may kakabang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may kulang. Parang may hindi pa siya nalalaman. Ma'am, okay lang pa ba kayo, tanong ng driver. Bahagayang tumango si Liza. Diretso tayo sa opisina. Pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng kanyang assistant. Ma'am Liza, may naghihintay pa sa inyo sa loob. Napakunat ang noo niya. Sino? Hindi pinagpakilala, pero sabi mahalaga raw. Saglit siyang natigilan. May kakabang kaba na pumasok sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang opisina. Pagbukas niya ang pinto. Nakita niya ang isang lalaking nakatalakad, nakatingin sa bintana. Matangkad. Formal ang suit. At parang pamilyar ang tindig. Sino ka, diretsong tanong ni Liza. Dahan-dahang lumingan ang lalaki. At sa sandaling ayan. Nanlaki ang mata ni Liza. Ikaw. Ang gumatay ang lalaki, isang jitang hindi niya mabasa kung mabuti ba o masama. Matagal-tagal din tayong hindi nakita, Liza. Hindi makapagsalita si Liza. Rico, mahina niyang banggit. Kapatid ng kanyang yumaong asawa. Ang tong matagal nang nawala. Akala nila, wala na. Ano ang ginagawa mo dito, tanong ni Liza, halatang nagaguluhan. Lumapit si Rico, kalmado. Narinig kayo, bumalik ka na pala. Tinitigan siya ni Liza. Anong ibig mong sabihin? Huminga ang malalim si Rico. Alam kayo ang ginawa mo kay mama. Napakunat ang noo ni Liza. Ginawa kayo. Ako pa na yan. Pinalit mo siyang harapin ang katotohanan, sagad ni Rico. Matanda na siya. Biglang tumalim ang tingin ni Liza. At ako. Nung Pinalayas niya ako,
inisip naya baako. Natahimik si Rico. Pero hindi siya umatras. Hindi kita pinuntahan para makipagtalo, sabi naya. May kailangan tayong pag-usapan. Napopo si Liza, pero hindi analis ang tingin sa kanya. Diretsahin mo. Sandaling natahimik si Rico. Pagkatapos. Dahan-dahan niyang inalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Hindi lang ikaw ang may karapatan sa mana. Parang tumajil ang mundo ni Liza. Ano, mahina niyang tanong. Inalapag ni Rico ang papel sa mesa. Ako rin. Tahimik. Pero mabigat. Hindi agad nakagalaw si Liza. Tika, sabi niya habang kinukuha ang dokumento. Habang binabasa niya. Unti-unting nagbago ang kanyang muka. Impossible. Pero malinaw ang nakasalat. May bahagi si Rico. Hindi lang maliit. Kundi sapat para makialam sa lahat. Hindi ito nabanggit noon, sabi ni Liza. Dahil wala ako noon, sagad ni Rico. Pero nayon, nandito na ako. Napatingin si Liza sa kanya. Bakit nayon ka lang bumalik? Bahagayang and gumatay si Rico. Dahil nayon lang naging interesting ang lahat. Hindi nagustuhan ni Liza ang tono nito. Anong gusto mong mangyari, malamig niyang tanong. Lumapit si Rico, inilagay ang kamay sa mesa. Simple lang. Hahadian natin ang lahat. Nanigas si Liza. At kung hindi, diretsong tanong niya. Tumatig si Rico sa kanya. Lalaban ako. Tahimik ang buong opisina. Ramdam ang tensyon. Hindi ako papayag na mawala ulit ang para sa pamilya ko. Napangyari si Liza, pero hindi ayon masaya. Pamilya, ulit niya. Nazan ka nung kailangan kita. Walang sagad si Rico. Nazan ka nung Pinalayas ako, dagdag niya. Mas tumalim ang boses niya. Nazan ka nung wala akong makain. Tahimik. Pero hindi nagpatanag si Rico. Nandito na ako nayon. At hindi na ako alis. Nagkatingin silang dalawa. Dalawang tong perhong may pinaglalaban. Dalawang tong perhong may sakit. Pero isa lang ang maring manalo. Kung gusto mong lumaban, sabi ni Liza, dahan-dahan siyang tumayo. Handa ako. And gumatay si Rico. Magaling. Dahil hindi ako magpapatalo. Lumabas siya ang opisina na parang walang iniwang bigat. Pero si Liza. Nanatiling nakatayo. Tahimik. Nag-isip. Hindi niya inasahan ito. Akala niya. Biyenan lang ang kalaban niya. Pero nayon. May bago. At mas komplikado. Dahan-dahan siyang napopo. Napahawak sa kanyang ulo. Hindi pa pala tapos. Pero ilang segundo lang. Tumayo siya ulit. At sa pagkakataang ito. Mas matatag na. Hindi ako babalik sa dati, matatag niyang sabi sa sarili. Kaya't sino pa ang humarang sa akin. At sa labas ang kanyang opisina. Hindi niya alam. Na may mas malalim pang lihim na antay-antay ng lalabas. Isang lihim. Na kayang bagyuan ang lahat tahimik ang buong opisina, pero sa lobing isip ni Liza, parang may bagyong naganganglet. Hindi niya inasahan ang pagbabalik ni Rico. At lalong hindi niya inasahan na may karapatan din pala ito sa lahat. Pero higit sa lahat. May kakaiba sa kanya. Hindi lang basta pagbabalik. Parang may tinatago. Kinabukasan, maga pa lang ay ipinatawag na ni Liza ang kanyang abogado. Gusto kong malaman ang lahat, diretsong sabi niya. Lahat tungkol sa mana, at kay Rico. Tumango ang abogado. May nakita na kaming ilang dokumento, ma'am. Pero may mga bagay na medyo, hindi malino. Napakunat ang noo ni Liza. Anong ibig mong sabihin? May mga records na parang, sinadayang bagyuan o itago. Nanlamig ang pakiramdam ni Liza. Hindi lang pala si Aling Teresa ang may tinago, bulong niya. Ma'am, dagdagang abogado, may isa pa pang bagay. Tumingin si Liza. May ilang ton na walang kahit anong record si Rico, parang nawala siya bigla. Tahimik si Liza. Dahan-dahan niyang nalala. Na. Bigla na lang nawala si Rico noon. Walang palam. Walang paliwanag.
At Nayan. Bigla siyang bumalik. At diretsong nakialam sa mana. May mali, mahina niyang sabi. Hanapin mo lahaing koneksyon naya. Lahaing ginawa naya sa mga ta nanawala siya. Opo, ma'am. Lumabas ang ilang araw. Mas lalo pang naging abala sa Liza. Pero sa likating lahaing meetings at trabaho. Hindi nawawala sa isip naya sa Rico. Hanggang sa isang gabi. May natanggap siyang tawag mula sa kanyang abogado. Ma'am, may nakita kami. Agad siyang napateo. Ano yan? Mas mabuting makita nayo pa mismo. Ilang oras lang. Nasa isang pribadong lugar na sa Liza. Tahimik. Malayo sa mata ng iba. Naroon ang kanyang abogado, may hawak na ilang dokumento at larawan. Ma'am, hindi pa ito simple. Kinabahan sa Liza. Ipakita mo. Isa sang inilapag ng abogado ang mga papers sa mesa. Mga records. Mga litrato. At isang pangalan. Na politulat lumalabas. Hindi lang pa basta nawala sa Rico, sabi ng abogado. Sumama siya sa isang grupo. Anong grupo, tanong ni Liza, mabigat ang dibdib. Mga tong sangkit sa illegal na negosyo. Parang nawalan ng hangin sa Liza. Ano? Tumango ang abogado. May mga transaksyon, pera, at mga koneksyon sa ilalim ng mundo. Hindi makapaniwala sa Liza. Hindi ganan sa Rico. Pero habang tinitingnan niya ang mga ebidensya. Unti-unting nawawala ang kanyang paniniwala. Ma'am, dagdaging abogado, may mas mabigat pa. Tahimik sa Liza. Natakat siyang magtanong. Pero kailangan. Ano pa? Huminga ng malalim ang abogado. At mukhang, ang pagbabalik niya nayan, ay hindi lang dahil sa mana. Dahan-dahang tumanjan sa Liza. Kung hindi. May hinahabol siya. Tumahimik ang lahat. At posibleng, ginagamit lang niya ang mana, para makuha ayan. Nanlamig ang kamay ni Liza. Anong hinahabol niya, mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang abogado. Sa halip. Inalabas niya ang isang huling dokumento. Ang negosyo niyo, ma'am. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano? Base sa records, may koneksyon ang grupo na kinabibilangan ni Rico sa ilang negosyo sa lungsod. At isa na doon, ay ang kampanya niyo. Parang gumuho ang mundo ni Liza sa narinig niya. Hindi lang pala ito laban sa mana. Hindi lang pala ito personal. Mas malaki pa. Mas delikado. Gusto niyang kontrolan ang lahat, bulong ni Liza. Hindi lang ang iniwang ni Marco. Kundi pati ang pinagirapan ko. Tumango ang abogado. Posable pa. Tahimik sa Liza. Pero sa loob niya. Unti-unting nagalab ang galit. Hindi lang para sa sarili niya. Kundi para sa lahaing pinagdanan niya. Hindi kayo hahayan, dahan-dahan niyang sabi. Tumayo siya. Matigas ang kanyang muka. Hindi ako nagarap ang ganito para lang magayulat. Kung gusto niyang lumaban. Tumanjan siya diretso sa abogado. Lalaban ako. Pero sa pagkakataang ito. Mas matindi. Mas matalino. At mas handa. Lumabas sa Liza ang lugar na ayan na ibang iba na ang ora. Hindi na lang ito simpleng laban ng pamilya. Isa na itong laban para sa kanyang kinabukasan. At habang papaleo siya. Hindi niya alam. Na may mga matang nakamasad sa kanya mula sa dilim. Isang tong matagal ng nasa likating lahat. At handa ng kumulos, hindi na nakatsalog ng mayos sa Liza nung gabing ayan. Politulat sa isip niya ang mga nalaman niya tungkol kay Rico. Hindi lang basta pagbabalik. Hindi lang basta mana. May mas malalim. Mas madalim. At mas delikadong dahilan. Kinabukasan, mas maga pa sa lahat, nasa opisina na siya. Tahimik ang palagid, pero ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Ma'am, may meeting pa kayo, sabi ng assistant. I-cancel mo muna lahat, putol ni Liza. May mas importante akong asikasahin. Hindi na nagtanong ang assistant. Halata sa muka ni Liza na hindi ito ordinary ang araw. Yumupo siya sa kanyang upuan at kinaha ang kanyang telepono. Isang numero ang tinawagan niya.
At ilang segundo lang. Sumagot ang nasa kabilang linya. Akala ko hindi ka natatawag, pamilyar na boses ang narinig niya. Magita tayo, malamig na sabi ni Liza. Nayon na. Tahimik sandali. Pagkatapos. Location. Nagbigay si Liza ng lugar. Isang pribadong restaurant. Tahimik. At malayo sa mata ng karamihan. Pagkalipas ang isang oras. Nasa loob na si Liza, nakapo sa isang sulak. Kalma ang kanyang muka, pero ang mga mata niya. Handang-handa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At pumasok si Rico. Diretso itong lumapit at yumupo sa harap niya, parang wala lang. Ang aga ng galaw mo, sabi nito, may bahagayang jitty. Hindi in gumatay si Liza. Hindi na tayo magpapaligoy. Tumanjan si Rico sa kanya, tila interesado. Diretsahan na. Tumango si Liza. Alam ko na ang lahat. Sandaling natahimik si Rico. Pero hindi siya nagulat. Sa halip. Bahagya siyang gumatay. Talaga. Lahat. Mas tumalim ang tingin ni Liza. Ang pagawala mo. Ang koneksyon mo sa illegal na grupo. At ang plano mong kontrolan ang negosyo ko. Tahimik ang palagid. Ramdam ang tensyon sa bawat segundo. Ngunit sa halip na mataranta. Napahilig lang si Rico sa kanyang upuan. At, tanong niya, parang walang pakialam. Nanikip ang dibdib ni Liza sa riksyan nito. Hindi ka ba natatakot, tanong niya. Dapat ba, sagad ni Rico. Mas lalong yumanit ang yulo ni Liza. Ginagamit mo ang mana para sa sarili mong interest. At ginagamit mo rin naman, balik ni Rico. Natahimik si Liza sandali. Pero agad siyang bumali. Pinagirapan ko ang lahat ng maroon ako na yan. Hindi ko yen ninaka. Hindi ko yen kinaha sa iba. Tumanjan si Rico sa kanya, seryoso na. At ako. Akala mo ba madali ang pinagdanan ko. Nagkatinjan silang dalawa. Nayon. Pareho na silang may galit. Pinalay mong mawala, sabi ni Liza. Pinalay mong iwan ang pamilya mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Rico. Mas madalim. Mas mabigat. Hindi ko pinalay, mababa niyang sagot. Napakunat ang noo ni Liza. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ang malalim si Rico. Parang may inalala. Parang may kinakimkim. May mga bagay, na hindi mo alam. Mas lalo pang tumahimik ang palagid. At mas mabuti nang hindi mo malaman. Tumayo si Liza. Hindi. Sabihin mo. Tumanjan si Rico sa kanya. Diretso. Matagal. Pagkatapos. Dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi ako basta umalis. Pinalita kong mawala. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano? May mga tong mas makapangyarihang pa sa inisip mo, patuloy ni Rico. At nung buhay pa si kuya. Bigla siyang tumajol. Napansin ayon ni Liza. Nung buhay pa si Marco, ano? Tahimik si Rico. Parang nagalanlangan. Pero huli na. Alam ni Liza na may tinatago siya. May kinalaman ba ito sa pagkamatay niya, diretsong tanong ni Liza. Parang tumajol ang mundo. Hindi agad sumagot si Rico. Pero ang katahimikan niya. Sapat na. Rico, nanginginig ang boses ni Liza. Huwag mong sabihin. Hindi aksidente ang lahat, mahina pero malinaw niyang sagot. Parang sinuntok ang dibdib ni Liza. Hindi pwede. Napatras siya. Anong sinasabi mo? Tumayo si Rico. Lumapit. At ang iniwang niyang mana. Hindi lang pera yan. Napahawak si Liza sa mesa. Kung hindi. Tumanjan si Rico sa kanya. At ikaw. Nasa gitna kaing lahat. Tuluyang nanlamig si Liza. Hindi niya alam kung anong paniniwalan. Hindi niya alam kung anong totu. Pero isang bagay ang sigurado. Mas malalim pa ang lahat kaysa sa inakala niya. At kung hindi ka titigil, dagdag ni Rico. Mas mapapahamak ka. Tahimik. Mabigat. At nakakatakot. Pero ilang segundo lang.
Untayanting tumagas ang muka ni Liza. Hindi na ako atras, sabi niya. Kaya't nanginginig ang puso niya. Matatag ang kanyang boses. Kaya't anong katotohanan pa yan. Lalaban ako. Tinitigan siya ni Rico. At sa anang pagkakatayan. Hindi siya ang gumatay. Kaya mo ba talaga, mahina niyang tanong. Diretso siyang sinagot ni Liza. Kailangan. Tahimik silang nagkatingin. At sa sandaling ayan. Pareho nilang alam. Wala nang atrasan. Ang laban na ito. Hindi na lang tungkol sa mana. Kundi sa katotohanan. At sa buhay. At habang lumalabas sa Liza ng restaurant. Hindi na napansin. Na may isang tong nakapo sa malayo. Tahimik na pinapanood ang lahat. At dahan-dahang ang gumatay. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, hindi mapakali sa Liza habang nasa lobing katsipawi. Parang yumikat ang mundo niya sa mga sinabi ni Rico. Hindi aksidente ang lahat. Palit-ulit ayon sa isip niya. Bawat salita, parang katsilyang bumabayan sa kanyang puso. Hindi pwedeng ganun lang, mahina niyang bulong habang nakahawak sa kanyang dibdib. Buong akala niya. Matagal na niyang natanggap ang pagkamatay ng kanyang asawa. Matagal na niyang nailabing ang sakit. Pero ngayon. Parang bumalik ang lahat. Mas mabigat. Mas masakit. Pagdating niya sa bahay, hindi na siya nagaksaya ng oras. Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Tahimik. Pero sa loob niya. Magulo. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Isang kahon na matagal na niyang hindi binubuksan. Kahon ng mga alaala. Ang kanyang asawa. Ang kanyang nakaraan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ayon. Sa isa niyang kinaha ang mga layman. Mga larawan. Mga sulat. At isang maliit na envelope na dati pa niyang napansin, pero hindi kailanman binuksan. Napahinto siya. Nakatitig lang. Bakit nayon ko lang to papansinin, bulong niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa loob. May isang layam. At isang maliit na USB. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano, too. Agad niyang kinaha ang kanyang laptop. Ay sinaksak ang USB. At binuksan ang layman. Isang video file. Nanginginig ang kamay niya habang pinipindot ang play. Ilang segundo ang item na screen. At pagkatapos. Lumita ang muka ng kanyang asawa. Marco, mahina niyang sabi, agad na palya. Pero iba ang itsura nito. Seryoso. Pagod. At parang, may tinatago. Liza, nagsalita ito sa video. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin may nangyari na sa akin. Napahawak sa Liza sa bibig niya. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo in personal, kaya pinalay kong i-record. Huminga ang malalim sa Marco sa video. May mga bagay kong nadiscover sa negosyo. Untayanting bumalis ang tibak ng puso ni Liza. Hindi ito malinis, Liza. May mga tong gumagamit nito, para sa illegal na gawin. Nanlaki ang mata ni Liza. Hindi ko sila kayang kalabanin ng mag-isa. Tama sa Rico, may mga tong mas makapangyarihang kaysa sa atin. Napatras sa Liza. Rico, alam niya. Sinubukan kong ilayo siya, kaya pinalit kong palasin siya. Parang tumajol ang mundo ni Liza. Hindi siya basta umalis. Tinulungan ko siyang mawala, para hindi siya madami. Napalya sa Liza. Marco, bakit? Pero natatakot ako, Liza. Dahil pakiramdam ko, ako na ang susunod. Hindi na makahinga in mayos sa Liza. Kung may mangyari sa akin. Tandaan mo. Hindi aksidente ang lahat. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Liza. At ang mana na iniwang ko. Hindi lang pera yan. May mga dokumento doon, na kayang magpabagsak sa kanila. Nanginginig ang buong katawan ni Liza. Kaya kung babalik ka. Magingat ka. Dahil ikaw na ang target nila. Natapos ang video. Tahimik. Walang galaw. Walang tunog. Parang nawala sa Liza sa sarili.
Hindi naya alam kung ilang minuto siyang nakapo lang dun. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga ng mayos. Hanggang sa untay-untay niyang naintindihan ang lahat. Ang pagawala ni Rico. Ang galit ni Aling Teresa. Ang mana. Ang lahat. Hindi lang ito simpleng awaying pamilya. Isa itong malaking lihim. At siya. Nasa gitna. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Masakit. Pero sa likading sakit. May galit na untay-unting lumalabas. Ginamit nila siya, nanginginig niyang sabi. Pinyari nila siya. Tumayo sa Liza. Hindi na siya ang babaeng yumiyak lang. Hindi na siya ang tang natatakot sa katotohanan. Sa pagkakataong ito. Handa na siya. Kaya pala bumalik sa Rico. Hindi para kunin ang lahat. Kundi para tapusin ito. Napapikat sa Liza. At nang magmilat siya. Iba na ang kanyang mga mata. Mas malalim. Mas determinado. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako matatako. Kinaha niya ang USB. Mahigpit niya itong hinawakan. Paresio, Marco. Mahina pero matatag ang kanyang boses. Ilalabas ko ang katotohanan. At sisiguraduhin kong, may mananagot. Sa labasing bahay. Hindi niya alam. Na may isang sasakyan na matagal ng nakaparada. Tahimik. Nakatayang parang nagmamasid. At sa loob nito. May tang nakatitig sa bintana ni Liza. At dahan-dahang nagsalita. Natagpuan na niya. Bahagayang ang gumatay ang lalaki. Simula na ang tunay na laro. Kinabukasan, maga pa lang ay gising na sa Liza. Hindi siya nakatsalog buong gabi, inaisip ang video ni Marco at ang lahaing lihim na untay-unting lumalabas. Ramdam niya ang bigating responsibilidad sa kanyang mga balikat, hindi lang para sa mana, kundi para sa katotohanan, at sa kanyang buhay. Dahan-dahang bumangan sa Liza at inihanda ang sarili. Mabilis siyang nagbais, mayos ang buhak, at siniguradong kompleto ang kanyang mga gamit, laptop, USB, at ilang dokumento na maring kailanganin niya sa susunod na hakbang. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa, bulong niya sa sarili habang naglalakad palabasing bahay. Kailangan kong tapusin ito, para kay Marco, para sa sarili ko, at para sa lahaing naniniwala sa akin. Pagdating niya sa opisina, tinawag niya agad ang kanyang mga pinakamalapit na tauhan. Tahimik lang ang mga ito sa simula, ramdam ang bigat sa presensya ni Liza. Makinig ko, diretsong sabi niya. Ang laban natin na yan, hindi lang para sa negosyo. Hindi lang para sa pamilya. Para sa katotohanan. May mga tong gagawa ang lahat para pigilan tayo, pero hindi tayo atras. May mga tanong ang mga tauhan, pero tinitigan lang sila ni Liza. Wala siyang oras para sa pag-alanlangan. May plano na ako, pero kailangan ko ang buong suporta ninyo. Lahat. Walang puwang para sa pagkukulang. Habang nagtatrabaho ang buong team, natanggap ni Liza ang tawag ni Rico. Ikaw na talaga, malamig na boses nito. Alam kong nakita mo na ang lahat. Alam ko rin ang tungkol sa mga tong kasama mo, malamig na sagot ni Liza. At hindi ako papayag na makialam ka sa lahat ang narapat sa akin. Napahinto sa Rico, bahagya siyang ingumatay. Ang galing mo talaga, Liza. Pero hindi ito basta-basta. May mga tong mas makapangyarihang kaysa sa atin. At handa silang gawin ang lahat para pigilan ka. Hindi nagulat sa Liza. Matagal na niyang alam na hindi ito simpleng laban. Ngunit sa pagkakataong iyan, mas matindi ang determination niya. Hindi ako tatakbo, sagot niya. Hindi para sa akin, at hindi rin para sa inyo. Ilang oras lang pagkatapos ang tawag ni Rico, isang lihim na meeting ang pinuntahan niya. Dito niya nakalala ang isang abogado at investigator na matagal nang sumasubay sa illegal na grupo na konektado kay Rico. Ma'am Liza, sabi ang investigator, lahaing dokumento at ebidensya ay handa na. Lahaing transaksyon, koneksyon, at aktibidad nila ay naitala. Ang kailangan na lang, ang tamang hakbang mo. Tumango si Liza. Ihanda natin ang lahat. Kailangan kong harapin sila ang direkta. Walang palagoligoy.
Lumabas ang ilang at handa na si Liza sa kanyang anang confrontation kay Rico. Hindi ito sa isang opisina o sa isang meeting room, ito ay sa isang abandonadong warehouse, tahimik at malayo sa mata ng iba. Pagdating niya doon, nakatayo si Rico sa gitna, nakatingin sa kanya. Sa paligid, ilang tauhan niya ang tahimik na nagmamasid mula sa gilid. Handa ka na ba, malamig na tanong ni Rico. Sagad ni Liza. Handa na akong tapusin ang lahat. Ang gumatay si Rico, parang alam niya ang magiging galaw ni Liza. Hindi mo alam ang lahat ang nangyari sa likading eksena. Pero makikita natin kung gano katalino, at gano katapang. Dahan-dahan lumapit si Liza, bawat hakbang ay matatag. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibak, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng determination. Hindi na ito tungkol sa mana, diretsong sabi ni Liza. Ito na ang laban ng katotohanan. Tahimik ang warehouse. Ramdam ang tensyon sa bawat sulak. Pareho silang may sariling grupo, may sariling plano. Ngunit sa pagkakataong ito, magaharap ang dalawang tong perhong may dahilan at galit. Handa ka na ba sa lahat, Rico, malamig niyang tanong. Tumingin si Rico, mas seryoso kaysa dati. Handa na ako sa lahat ang kailangan para makuha ang gusto ko. At handa rin akong tapusin ka kung kailangan. Nanlaki ang mata ni Liza, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, tumayo siya ng mas tuwid, mas matatag. Hindi mo ako matatapakan muli, matatag niyang sabi. At hindi mo makukuha ang iniwang sa akin ng asawa ko. Sa lobing warehouse, naramdaman ang bigat ng bawat salita. Ang hangin ay parang tumigil sa paginga. Ito ang simula ng pinakamatinding laban. Hindi lang sa legal na paraan, hindi lang sa pera, hindi lang sa mana, kundi sa buhay, katotohanan, at hustisya. At sa isang iglap, nagsimula na ang kilos, perhong grupo, perhong intensyon. Hindi alam ni Liza, sa bawat hakbang niya patungo sa hustisya, may isang lihim pang kalaban na matagal ng nakatago, na siyang tunay na mastermind sa likading lahat ang nangyari sa pamilya niya. Ang laban, wala pa sa dulo, tahimik ang warehouse. Ang hangin ay mabigat, punong-puno ng tensyon. Pareho silang nakaharap, si Liza at si Rico, dalawa sa pinakamalakas na puwersa sa buhay ng isa't isa. Ngunit sa likading lahat ng galit, takot, at lihim, isang bagay ang malino, hindi na pwedeng atrasan ang aliman sa kanila. Liza, malamig na boses ni Rico, hindi mo alam ang buong laro. At kaya't anong gawin mo, may mga tong mas malaki ang kapangyarihan kaysa sa atin. Tumingin si Liza sa kanya. Mas matindi ang determination sa kanyang mga mata kaysa sa galit o takot. Hindi ko kailangan ang lahat. Kailangan ko lang ang katotohanan. At hindi ako alis hanggat hindi ko nakuha. Parang nagbago ang aura ni Rico sa sandaling iyon. Napansin niya na ang babaeng noon ay natatakot, gayo ay matatag na parang bakal. May isang jiti siyang bahagayang ipinakita, ngunit alam ni Liza na ito ay walang kasiyahan, ito ay bilang paghahanda sa laban. Kung ganun, malamig na sabi ni Rico, simulan na natin. Hindi nagatubulay si Liza. Sa lobing kanyang bag, kinuha niya ang USB at laptop na may video ng asawa niya, Marco. Hindi lang ito simpleng dokumento, ito ang ebidensya na magpapatunay ng lahat, ang mga illegal na gawain, ang mga lihim na transaksyon, at ang mga tong Pinalayas sa kanya noon. Ito na, diretsong sabi ni Liza, inalalapit ang laptop sa gitna ng warehouse. Ang lahat ng lihim, ilalabas ko na. Nakita ni Rico ang determination. Alam niyang hindi basta-basta matatapakan si Liza muli. Ngunit may nakangaiting bahagya siya, tila may plano. Handa ka ba sa lahat ang matutuklasan mo, tanong ni Rico. Hindi lang ito laban sa akin. Marami ang nakamasid sa atin. Tahimik si Liza. Ramdam niya ang bigating bawat segundo, ngunit hindi siya umatras. Kaya ko na. Para kay Marco. Para sa pamilya ko. Para sa hustisya. Binuksan niya ang USB at pinakita sa lahat ang nakapaligid. Ay sa isa nilang nakita ang ebidensya, mga lihim na dokumento, larawan, at video na magpapatunay sa lahat ang ginawa ni Rico at ang iba pang tong konektado sa illegal na gawain. Parang gumuho ang mga plano ni Rico. Nanlaki ang mata nito, napatingin sa paligid. Hindi puwid,
nanginginig na boses naya. Pupuid, malamig na sagad and Liza. At nayon, laha ay mananagot sa ginawa nila. Habang untayanting nakikilala ang ebidensya, dumating ang mga autoridad na tahimik na nakamasid sa labas. Hindi alam ni Rico, lahaing kilos naya ay minanider at nercord. Sa sandaling ito, wala nang puwang para sa pagtatangkang makialam o tumakas. Nakita ni Rico ang kabigwan. Ramdam naya na hindi siya makakalaban sa determinating babaeng ito. Ang babaeng dati ay biktima, gayaway hukam at tagapagtanggaling katotohanan. Napahinto si Liza, huminga ing malalim. Hindi na lang ito laban sa mana. Laban ito sa mga tong nagpaloko sa ating pamilya. Laban ito sa kasinungalingan at pangapi. At nayon, tapos na. Nanlaki ang mata ni Rico, alam niyang natalo na siya, hindi sa lakas, kundi sa katotohanan at hustisya. Sa huli, ang mga tauhan ni Liza at ang mga autoridad ay pumasak, nagdala ang kumpultong pagalos para tayakin na walang makakalusot. Si Aling Teresa, na dating puno ng galit at kasinungalingan, ay dahanahang lumapit. Ang dating takad sa kanya ni Liza, gayaway na palitan ng panganawa. Liza, pasensya na, mahina at may luha sa mata, hindi kayo na muling hahadlangan ang tama. Tumango si Liza. Hindi kayo hinatulan noon. Ngunit nayon, sana natutunan nating laha ang kahalagahan ng katotohanan. Tahimik na naglakad si Liza palabas ng warehouse, hawak ang USB na may alaala at ebidensya ni Marco. Ramdam naya ang liwanag sa kanyang puso. Matagal man, nakamit naya ang hustisya, para sa kanya, sa asawa naya, at sa kanilang pamilya. Sa huling eksena, nakateo siya sa tuktoking isang gusali, tana ang lungsod sa gabi. Ang mga law ay kumikislap, parang simbolo ng kanyang bagong simula. Huminga siya ng malalim at gumatay. Hindi na ako biktima, bulong naya sa sarili. Ako na ang lakas. Ako na ang hustisya. At sa likading lahaing laban, galit, at lihim, natutunan ni Liza na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera o mana. Ito ay ang tapang, determination, at ang kakayahang itama ang mali sa sarili at sa mundo.